closer to mirror and image is going away from it. આ કયો કેસ હતો? તો when object is placed between C and F. ત્યાં એ વાળું છે. તો ત્યારે 20 સેન્ટીમીટર તમારું થયું હોય. સ્ટોરેજ ફૂલ થઈ ખબર ગયા. પડી? હવે એનાથી તમને મોર ક્લેરિટી આવશે આ ફોર્મ્યુલા 1/f is equal to આ બંને કેમ નેગેટિવ લીધા બધાને ક્લિયર થઈ ગયું ને? Because according to the sign convention all the distances we should measure from pole. એટલે pole થી તમે મેઝર કરવા માટે આમ જાઓ એટલે this is negative direction. Negative direction, so all values will be put with negative sign. અહીંયા value negative ના થાય. તમને ખબર છે 9th માં પણ શીખી ગયા કે distances are never be negative. જે બી 9th માં હતા એને મેં મોશન વાળા ચેપ્ટર માં કહેલું કે A to B, Ahmedabad to Baroda, suppose 100 kilometer, so Baroda to Ahmedabad is never be written as negative 100. ये distance तो 100 kilometer है. Here when negative signs are put, it is sign convention અનું નામ જ આ છે. લાઈટ વાળા ચેપ્ટર માં મિરર ઓર લેન્સ ની સામે ઓબ્જેક્ટ ને મૂકો એટલે એની સાઇન કન્વેન્શન, સાઇન થી તમને ઘણી બધી વસ્તુ ખબર પડી જશે કે આ કેવો મિરર હતો, ક્યાં આગળ એનો ઇમેજ આવે, આ બધું તમને ખબર પડી જાય. એન્ડ ધેન આફ્ટર ઇટ્સ મેગ્નિફિકેશન એઝ વેલ. બરાબર? એ તમને આ નોર્મલ પહેલા કેલ્ક્યુલેશન બતાવું એટલે જોઈ લો. 1 upon u, પણ u કેટલું છે? 1 upon -20, પણ એ -20 એટલે નીચે 20 ની જોડે માઈનસ સાઇન લખો કે ન્યુમરેટર માં લખો બોથ આર સેમ. પછી પ્લસ માઈનસ માઈનસ 1 upon 30 થઈ ગયું. હવે આ નંબર છે એને તમે સિમ્પ્લિફાય તો કરેલું છે ને, તો મેથ્સ આવી ગયું. બરાબર? તમે બધા ચકાચક જાણો છો મેથ્સ કે 20 35 એનો એલસીએમ કેટલું થશે? 35/140 કેટલું થશે? 140. એ 140 લાવવા 20 છે એને કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે? 7. 35 છે એને 4. કરો મલ્ટીપ્લાય તો ઉપર -7 અહીંયા -4 -11/20 और -7 -4 तो it's -11/140. તો પછી એને રેસિપ્રોકેટ કરી દો તો f is equal to -140/11. હવે એનો તમે ડિવાઇડ કરશો એટલે 11 1s are 11, 3 left 30, 11 2s are 22, 8 left, 11 7s are 77, પછી કેટલા 3 left 30 આવશે, ફરી 11 2s are nearly around કેટલું આવ્યું? 13 centimeter is its f. અને પણ સોરી સાઇન લખવાની રહી ગઈ, નેગેટિવ સાઇન. બરાબર? માઈનસ એટલે એનો મતલબ શું થયું કે મિરર થી 13 સેન્ટીમીટર તમે જાઓ એ એનો એપ્રોક્સ ફોકલ લેન્થ છે. ફોકલ લેન્થ એટલે ઓલ ધ રેઝ આર ગેધરિંગ એટ વન પોઈન્ટ. પહેલો ડાયાગ્રામ. બરાબર? આ એનો ફોર્મ્યુલાની કેલ્ક્યુલેશન કરી. સમજ પડી? એટલે અંદાજે જો તમે આ બે વસ્તુ નક્કી કરી લો, મેં કહેલું 10th સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ ટુ 12th સ્ટાન્ડર્ડ જે બી સાયન્સ માં જવાના છે ત્યારે એને આ જ એક્ટિવિટી જાતે કરવાની છે. અને એમાં આવું કે તમને ફોકલ લેન્થ રફ ખબર પડી જાય તો તમે એનું નક્કી કરી લેશો કે વેર ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્લેસ્ડ. જો C અને F ની વચ્ચે સપોઝ મારી ફોકલ લેન્થ 20 આવી છે, જે મારી પાસે મિરર છે, તો એ 20 છે તો એનો ડબલ કરો એટલે કેટલું થાય? 40. એટલે 40. હવે હું 20 અને 40 ની વચ્ચેનું કોઈ મેઝરમેન્ટ લઉં કે સે 30 or 35, તો એ આ વાળો કેસ બને. when object is placed between C and F, તો મને એનું ઇમેજ ક્યાં આગળ મળશે? ક્લિયર છે? 100% આ રીતે એનો પાર્ટ છે. બરાબર? ये object in front of concave mirror, it is placed 20 centimeter away from it. तो पोल से 20 सेंटीमीटर दूर पे रखा है. तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस हमें कहां से मेजर करने? ऑल द डिस्टेंसेस, द फर्स्ट कन्वेंशन के फ्रॉम पोल टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. तो ये डायरेक्शन में जाके मुझे ऑब्जेक्ट AB कितनी डिस्टेंस पे रखा है वो ढूंढना है. तो फाइंड दैट I should go from P to B. So which direction I am moving?
Left direction. Left direction is which direction? So what measurement will come with that? We should put negative sign. तो माइनस मैंने बोला 20 सेंटीमीटर लेकिन 20 के आगे माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज मूव टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसका इमेज कहाँ पे मिला? यहाँ पे। उसका भी इमेज कहाँ से मिलेगा? पोल से। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल और यहाँ पे उसका इमेज मिला तो ये उल्टा गया तो वापस से पी बी डैश 10 में कर हो गया नेगेटिव। सर ने फोकस कर हाँ पॉजिटिव में अगर राइट साइड में गया ये रहा ना पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये लास्ट वाला केस अगर होता तो उसमें इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा फोकल लाइन कितना आया 13, अगर मैंने उसको 10 सेंटीमीटर पे रखा होता तो मुझे उसका आंसर क्या मिलता? तो वो जो आएगा दिस डिस्टेंस इट इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम P टू ये उसका इमेज है A डैश B डैश तो इट इज बिहाइंड द मिरर so it is going to be this distance in positive direction पॉजिटिव आएगा। बराबर यार पर तू गाय मत हो आप कॉन्केव बताइए उसको कॉन्वेक्स मत हो पर जो पॉजिटिव हो जाए ऑलवेज ओके। तो आप पढ़ने एक बार જોઈ લઈએ सर यार वो तो पढ़ा दे કેનો જો આને રમાડી રહ્યો मैं वीडियो में आई गई ने वीडियो में यथार्थ वीडियो ने वो तो वीडियो बोली सु ग्रुप में हाँ तो वीडियो मળી જાય તેને ફોટો પાડીને દેખાડો is actually a segment of the surface of a sphere. Its cross section is an arc of a circle. It is generally made up of glass. One surface of the glass is silvered so that reflection takes place from the other surface. The mirror in which the outer surface is silvered so that reflection of light takes place from the inner or the concave surface is called a concave mirror. A concave mirror is also called as converging mirror. On the other hand, a mirror in which the inner surface is silvered so that the reflection of light takes place from the outer or convex surface is called a convex mirror. A convex mirror is also called as diverging mirror. Before we see हो रहा है तारा भाई नो converging and diverging. What is converging? Converging means what parallel rays or beam of light is coming parallel after striking the deflection, they all are gathering at one point. Means they are focusing at one point, they are gathering at one point. That is called converging. And after striking onto the surface, if they are scattering, they are called diverging. Divert થઈ જાય છે ને બરાબર ધેટ્સ વાય આપણે ડાયવર્ઝન ના બોર્ડ્સ અત્યારે બહુ વાંચીએ છીએ કે અડધું અમદાવાદ ખોદી પડેલું છે એટલા માટે બેરિકેડ કર્યું હોય કે ડાયવર્ઝન માટે આખું કર્યું હોય એ ડાયવર્ઝન મીન્સ you don't go straight way onto the side of the road, you have to divert yourself બરાબર એટલા માટે એનું શું નામ પડ્યું ડાયવર્ઝન. Here the rays coming after striking on the reflecting surface, they all are gathering at one point. That's why it is converging mirror. And here, after striking, they are scattering, and that is why they are diverging to diverging lens. Mirror. how reflection takes place in these mirrors, we should get familiar with certain terms related to spherical mirrors. Terms related to spherical mirrors. આપણને ખબર જ છે તો Center of curvature, જો આવું કહેલું ને abbreviated as C. તો બનાવેલો જ આખો The center of curvature of a spherical mirror
is the center of the sphere of which the given mirror can be considered as a part. Radius of curvature, abbreviated as R. Radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the sphere of which the given mirror can be considered as a part. Pole, abbreviated as P. The center point of a given mirror is known as the pole. Here, P is the pole. Principal axis. The straight line passing through the pole and center of curvature of the mirror is known as principal axis. Line XY is a principal axis. Focus of concave mirror, abbreviated as F. The light rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror converge to a point on the principal axis after reflection. This point is called the focal point or the focus of the concave. मेरा सेम लॉजिक रिवर्सली यूज करो तो તમે ગઈકાલે જો વાંચ્યું હોય મેં આગળના ક્વેશ્ચનમાં તો હેડલાઇટ્સ ઓફ ધ વ્હીકલ્સ એની અંદર આપણે કોન્કેવ સરફેસ બનાવી રહ્યો છે એનો રીઝન કે સરફેસ આખી જો તમે આગળની હેડલાઇટ નો પોર્શન આમ કવર કરેલો હોય અલગ અલગ શેપથી બટ અંદરની સરફેસ જો કદાચ ક્યારે કોકનું આગળનું પ્લાસ્ટિક જે કચડકું હોય ફાઈબર જેવું એ તૂટી જાય તો તમે અંદર જો તારીખનો કર્વ પડશે એન્ડ ધ બલ્બ ઇઝ ફિટેડ એટ એફ એ એફ ઉપર ફિટ કરેલું હોય એટલે અહીંથી જે રેઝ જ્યારે આપણે સ્વિચ ઓન કરીએ અને અત્યારે તો હવે સ્વિચ ઓન જ હોય છે ઓન ઓફ ની સ્વિચ જ નથી આવતી નવામાં તો ચાલુ જ હોય છે કન્ડિશન બરાબર છે ટુ વ્હીલર ની વાત કરું છું પછી સીધું અહીંયાથી આમ રેઝ બધા એની સરફેસ ઉપર કવર થાય અને ત્યાંથી એ શું થાય દૂર પેરેલલ જાય એટલે આપણને સામેનું વિઝન આવે અને એની અંદરનો ફિલામેન્ટ એ સીધું હોય એની જગ્યાએ એનો ફિલામેન્ટ અપ ડાઉન હોય એની પેલી સ્વિચ આપણને આપે છે ઓપરેટ કરવા તો તમે અપ ડાઉન વળી તેને આપણે શું કહીએ છીએ ડીપર ડીમર કહીએ છીએ એ તમે એક સ્વિચને ઓન કરીને બીજી બાજુ કરશો ને તો આ બધા રેઝ ત્યાંથી આમ નીચે પડશે એટલે થોડા ડિસ્ટન્સ પછી એ રોડ ઉપર ફોલ થાય બીકોઝ આપણે એના બે ફિલામેન્ટ હોય ને એમાંનો ઉપરનો ફિલામેન્ટ કર્યો એટલે નાઉ રેઝ આર ફોલિંગ obliquely onto the road side and below first one is switch કરી તો તે parallel જશે so this way in the headlights of all the vehicles this kind of surface is fitted like a concave mirror and bulb is fitted into the each position કે air એ air ઉપર મૂકેલું હોય એટલા માટે એના રેઝ આપણને parallel મળે છે. If mirror, focal length. The distance between the focus F and the pole P is called the focal length of the mirror and is denoted by F. For small-sized spherical mirrors, the focal length F is half of the radius of curvature, R. That is, F is equal to R by 2. Aperture. The diameter of the reflecting surface of the mirror is known as aperture of the mirror. D is the aperture of the mirror. It represents the size of the mirror. The size of the aperture determines the sharpness of image. Smaller the aperture, sharper will be the image. Having learnt about the terms related to spherical mirrors, let us now proceed to understand the concept of convergence and divergence of light by concave and convex mirror. Concave mirror is a converging mirror. Let us hold a concave mirror facing the sun. Try to focus the reflected sun rays on a piece of paper. Move the paper back and forth until a bright, sharp spot of light is seen. This sharp spot of light is nothing but the image of the sun. The distance between the spot of light and mirror is called the focal length of the mirror. The image is formed because the light rays coming from the sun
gets reflected and meet at a point. When light rays meet at a point, it is said to converge. When the sun rays are concentrated at a point on the paper for some time, they can burn the paper due to heating. When the light from a source is to be focused on a small spot, a converging mirror is used. Convex mirror is a diverging mirror. Let us consider a beam of light ray falling on a convex mirror. The rays get reflected at the mirror surface and spread away from each other. This is called divergence of rays. When the rays are extended backwards, they appear to come from a point. This point is on the principal axis and is called the principal focus of the convex mirror, denoted as F. When we want to spread light from a source, diverging beam is used. For example, in torches and street lamps, light is spread over a larger area using divergence of light. Before we learn about the image formation by spherical mirrors, let us learn about the representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. Representation of images formed by spherical mirrors. When an object is placed in front of a mirror, an image is formed. If we beyond C વાળું ઇન્ફિનિટી નહીં beyond C C ની તો આપણે પાછળ મૂકો તો C બે રે બતાવ્યા છે એમણે C વાળું લીધું છે આપણે પેલો લીધું છે કયો F માંથી જાય પણ તો અહીંયા F માંથી આમ બતાવું તો પછી એનું આમ પેરેલલ જશે તો ઇન્ટરસેક્શન તો અહીંયા જ થશે એટલે તમારું આ એપર્ચર વાળા પાર્ટમાં C માંથી તમે આ રે પાસ કરી શકતા હો તો મને કોઈ જ વાંધો નથી તમે એવો ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરી શકો. But out of the three rays, any two rays are to be shown. Last વાળું જે બતાવ્યું હતું P માંથી પછી આમ angle of incidence and angle of reflection are same. એટલું તમને સમજવા માટે જ બતાવ્યું પણ લગભગ આપણે ક્યાં યુઝ કરેલું નહીં. આ ત્રણમાંથી બે રે એમાંથી આ વાળું રે તો ઓલમોસ્ટ બધામાં આવશે. Parallel to the principal axis after striking on the mirror passing through F. Assured. પછી બીજું તમે સેકન્ડ નંબરનું લો છો કે થર્ડ નંબરનું it depends on your aperture. તમે કેટલો aperture વાળું મિરર પરફેક્ટલી ડ્રો કરીને અંદર બતાવો. ગઈકાલ મેં જોયું તો ઘણા બધાના ડાઉટ્સ હું જોવા માટે આવ્યો તો એ ઘણા હજી મારી જેમ હાથથી ડ્રો કરે છે. એવું નહીં કરતા, મહેરબાની કરે. હું તો કરી દઉં, ગપ્પા માર દઉં, સાચું પડી જાય. તમારે એવું નહીં કરવાનું કે તમારો કર્વ એવો એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ કદાચ ના આવે. હું કહું એવું નથી કહેતો મારો પરફેક્ટ જ કર્વ આવે છે, પણ આ તો એક અંદાજથી કે આ પોઈન્ટથી આમ સ્ટાર્ટ કરું, આ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ એટલે થોડું લોજિક લગાવીએ કે આ પોઈન્ટથી અહીં સુધીનું મારે કન્સિડર કરવાનું. એટલે અહીંથી આમ ધીમે ધીમે ટર્ન મારતો જાઉં ને અહીંયા અહીં અટકી જાઉં. પછી અહીંથી હું આમ જાઉં પછી આમ ગાઉં તો આખું પેલું ગ્રેટર ધેન જેવું સિમ્બોલ થઈ જાય. એવું ના ચાલે. બરાબર, બહુ જ અંદરની સાઈડનો કર્વ એવું પણ નહીં બતાવવાનું, અધરવાઇઝ રોંગ. Rules used for drawing ray diagram. Rule 1. In case of a concave mirror, spats it would here make the face of ray equal tray of Pultunga. Rule 3. Rule 4. A ray of light which is incident at point P of a concave or a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. Here the incident and the reflected rays follow the laws of reflection at the point P, that is, the point of incidence. Thus, they make equal image formation by spherical mirrors. Assume that the object AB be placed at the center of curvature C. Ray A. Concave mirrors are used as shading mirror to see an enlarged image of the face. The makeup mirrors are also made up of concave mirrors.
Dentists use concave mirrors fitted in a frame with a long handle to see an enlarged image of the tooth to detect the defect in the tooth easily. Concave mirrors are used as reflectors in headlights of vehicles. The reflectors of torches and searchlights also make use of concave mirrors. But then I use this right here. Let us perform an activity to understand the formation of image by convex mirror. Make sure that you perform this activity in a dark room. Place a convex mirror of focal length 10 centimeters on a stand. Keep a lighted candle on one side of the mirror at any distance, say 20 centimeters from the mirror. Place a screen in front of the mirror. Now, move the screen forward and backward and try to obtain the image of the candle flame on the screen. You will observe that there is no image of the candle flame formed on the screen. But if you look into the mirror by adjusting your eye, a small image of the candle and its flame is seen. Since you can see the image of the candle and its flame only when you looked into the mirror, the image observed is virtual. The image formed has the flame on the same side as that of the candle. Thus, the image is erect. But if we compare the size of the image with the candle, we find that the size of the image is small. That is, the image is diminished. Thus, we can conclude that the image formed by the convex mirror is always virtual, erect and smaller in size independent of the distance between the object and mirror. Let us consider two positions of an object to study its ray diagram. Let the object, that is, the pencil AB, be placed in front of the convex mirror anywhere between the pole and infinity. Let AD reflect come from AG traveling towards the center of curvature C, gets reflected along the incident path as ray GA. The two reflected rays DM and GA do not actually meet at a point but appear to meet at point A dash behind the mirror. Thus, A dash is the virtual image of the point A. Hence, A dash B dash is the virtual image of the object AB. The image is situated between the pole and the focus. The image is virtual, upright, and diminished. If the object is situated at infinity, the rays coming from the object are such that they are parallel to the principal axis. The rays diverge on reflection and a virtual, highly diminished image is seen at the focus F. Hence, for all the positions of an object in front of a convex mirror, the image formed is on the other side of the mirror between focus F and pole. Let us tabulate our observations for the image formation by a convex mirror according to the position. Having learnt about the formation of image in plane and spherical mirrors, can you tell which mirror will give you a full-size image of a large object? Well, to know this, let us perform an activity. Activity. Try to get a full-sized image of a distant tree in a plane mirror. Do you get the full-size image of the tree? No. In the plane mirror, you will not get the full-sized image. Let us take another plane mirror of different size and try to get a full-size image of the tree. Do you succeed this time? No. Now,
Try to get the full-sized image of a tree in a concave mirror. Do you get the full-size image of the tree? The size of the image is diminished and it is inverted. Repeat the same steps with a convex mirror. This time you will be successful. It is because the convex mirror has a greater field of view. Let us study some more uses of convex mirrors. Uses of convex mirror. Convex mirror always produces a smaller, virtual and erect image of an object. Hence, it is used as a side view mirrors in vehicles. It forms images of the vehicles that are spread over a relatively larger area, providing a wider field view. Also, convex mirrors are used for security purpose in shops, malls, etc. Sign convention for reflection by spherical mirrors. We have seen that images are formed at different distances from a mirror depending on the distance of the object from the mirror. The distances are measured using new sign convention. According to it, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis is taken as x-axis, x dash of the coordinate system. The conventions are: the object is always placed to the left of the mirror. This means light from the object falls on the mirror from the left hand side. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. All the distances measured to the right of the origin, that is along positive x-axis, are taken as positive, while the distances measured to the left of the origin, that is along the negative x-axis, are taken as negative. Distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. Distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. The sign conventions are applied to obtain mirror formula. Let us study more about the mirror formula. Mirror formula and magnification. Mirror formula. The distance of the object from the pole of the mirror is called the object distance. It is designated by letter U. The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance. It is designated by letter V. The distance between the pole and the principal focus is designated by letter F. The relation between the object distance, image distance, and the focal length of the mirror is called mirror formula. It is given as 1 divided by V plus 1 divided by U is equal to 1 divided by F. This formula is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object. We have seen how object distance, image distance, and the focal length are connected. Now, let us study more about the relation between the object and image sizes. What was the next topic? It is written here. Magnification. What do you mean by magnification? If the object and the image heights are taken in the ratio. Suppose object is taken of 5 cm and if image is obtained of 6.5 cm,
then obviously we can say that the magnification is done. So magnification is done or not can be calculated by two ratios. M is equal to h dash upon h. What is h dash? The h dash is image height and h is what? Object height. What is image height? I told you in an example. Okay, it is 6.5 centimeters. An object was taken of 5. So 6.5 upon 5, when this ratio is coming, if your answer comes more than 1, small n is more than 1, then it is said to be yes, the magnification is done. But when it is smaller than 1, magnification won't be done. The object 5 centimeter, but image 4 centimeter no value. So magnification angle 4 upon 5, so it is 0.8. 0.8 is smaller than 1. So we cannot say that magnification is done. And sometimes 5 centimeter heighted object, image also of 5 centimeter. So 5 upon 5, the answer is 1. 1 is there, that means we can say that no magnification is done. કે જે ઓબ્જેક્ટ છે એનો એ જ ઇમેજ છે. બરાબર? હવે આમાં આપણને બે કન્ડિશન સમજવાની છે મેગ્નિફિકેશન ઉપર. Object and image both are of same heights. When same heights are there, we can say that there are two possibilities of the respective mirrors. Which two? That either first is plane mirror or second is curved mirror na concave mirror. But condition koi? If an object is placed at C, center of curvature. याद आवे तो मैं परम દિવસે તમને ડાયાગ્રામ ડ્રો કરાવ્યો કે when at center of curvature is placed, image also obtained is same size of an object. તમે 3 લાઇન્સ નું બતાવ્યું હોય તો એક્ઝેક્ટલી એ જગ્યાએ 3 લાઇન્સ નો તમને ઇમેજ મળે. અને સેકન્ડ પ્લેન મિરર, તમે પ્લેન મિરર ની સામે ઊભા રહો છો એનું પણ મેં કીધેલું કે when you are standing in front of a plane mirror at your home, whatever size you are, તમારી હાઈટ જેટલી છે તમે જેવા છો એવા જ તમને અંદર દેખાવાના, ના પ્લસ ના માઈનસ, exactly same as an object. At that time magnification value will come 1. So these two cases are there in which magnification comes 1. બાકી કોઈનામાં આવશે તમે convex mirror લીધો હોય outer bulging તો એમાં આપણે બે કેસ જોયા, એક હાઈ F અને એ પણ કયું વર્ચ્યુઅલ ફોકસ, અને બીજું ગઈકાલે આપણે થોડા ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યા એમાં જોયું એ કયું હતું કે it is falling but is obtained virtual but between F and P. F ને P ની વચ્ચે always નાનું જ મળે છે, બરાબર? Erect and smaller in size. એટલે બે કેસની અંદર મેગ્નિફિકેશન તમને 1 એટલે same size of an object મળશે. One is concave mirror when it is placed at C, and below plane mirror magnification value will be 1. Magnification. We have seen that the size of an image is different for different object distances. The image is magnified in some cases and diminished in some cases. A term magnification is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. Thus, the magnification by spherical mirror is given by magnification is equal to height of the image divided by height of the object. Magnification gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object's usually denoted by the letter M. If h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification M produced by a spherical mirror is given by M is equal to h dash divided by h.
The object is usually placed about the principal axis, hence is taken to be positive. The height of image should be taken as positive for virtual images and negative for real images. The magnification M is also related to the object distance U and image distance V. It can be expressed as M is equal to H dash divided by H equal to negative P divided by U. A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. A positive sign in the value of the magnification indicates that the image is virtual. Numerical problems. બધા ન્યુમેરિકલ્સ કે જે મેં તમને નાનો ન્યુમેરિકલ તો કરીને બતાવ્યું બધા ન્યુમેરિકલ્સ આપણે એન્ડમાં સાથે કરીશું મિરર અને લેન્સ સાહેબ બંધ કરી દો ને હવે યસ